Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii Oromo Voice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Sagantaa keenya Ebla 27 bara 2015 qabannee dhiyaanneerra. Qophiin keenya Hundeen waa'ee saamicha lafaa naannoo Sabbataatti gaggeeffamaa jiru irratti xiyyeeffata. Qophiin keenya Afaan Ingiliffaa Oromia Insight immoo seenaa hundeeffama mootummaa Itoophiyaa irratti hayyuu seeraa waliin marii godhame kutaa lammaffaa qabatee dhiyaateera. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti amma gara oduuttaan isin dabarsa. Akka boltan oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisaa annaaba saawaq jiraate. Humna addaa waraana bilisummaa Oromoo gaafatamaa bulchiinsaaf nageenyaa ona warra jaarsoo irratti tarkaanfii fudhate. Sagaleen bilisummaa Oromoo akka gabaasetti waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa giddugalaa keessaa socho'u gaafatamaa bulchiinsaaf nageenyaa sirna wayyaanee Baqqalaa Tarrafaa jedhamu irratti tarkaanfii dhumaa fudhate. Tarkaanfiin kan fudhatame Ebla 22 bara 2015 ganda Faajjii Ejersaa jedhamu keessatti ta'uu gabaasti kun addeesseera. Gaafatamaan kun sirna wayyaaneef amanamaa ta'ee uummata Oromoo iraarsaa akka ture gabaasti kun addeesseera. Yeroo adda addaattis gocha kanarraa akka dhaabbatu gorsi kennamaa fi akka ture kan ibse gabaasti kun keessaayyuu bakkoota Faajjii Ejersaa Ililluuf Liiban jedhamanitti mootummaa wayyaanee geessuun uummata iriirsaa akka ture yaadachiiseera. Sababa kanaan yeroo ammaa kanas ergamtoonni wayyaanee uummata nagaa hiriirsuutti akka jiran kan eere gabaasti kun humna addaa waraana bilisummaa Oromoo garuu kanneen gochaa kana raawwatan yoo irraan dhaabbanne tarkaanfii wal fakkaataa akka irratti fudhatu akeekkachiisuusaa addeesseera. Warshaan pilaastikii Itoophiyaa balaa ibiddaatiin gubate. Balaan ibiddaa Ebla 26 warshaa pilaastikii Itoophiyaa irra ga'e kanaanis qabeenyi warshichaa hedduu miidhameera. Balaan kun kan ka'e mankuusaa warshichaa keessaa ta'uu kan ibse gabaasti kun carraaqqii sa'aatii 2 godhameen hangi tokko to'annaa jala ooluusaa addeesseera. Qabeenyi balaa kanaan miidhame yeroodhaaf hin beekamne. Hojii balaa kana ittisuudhaaf qabeenya birrii miiliyoona 3tti tilmaamamu balaarraa baraarsuun akka danda'ame gabaastachirraa nu ga'e addeesseera. Kolleejjiin saayinsii fayyaa Keeniyaa Gariisaa akka cufame beekame. Kolleejjichi kan cufame sababa rakkoo tasgabbiin akka ta'e itti gaafatamaan kolleejjichaa beeksiseera. Itti gaafatamtichi Omar Usmaan akka jedhetti kolleejjichi akka cufamu sababa kan ta'e eegumsi naannoo sana jiru hedduu laafaa waan ta'eef barattoonni sodaa keessa waan galaniif. Kolleejjii saayinsii fayyaa Gariisaa kanatti barattoota lakkoofsaan 250 ta'antu barachaa ture. Torbaan muraasa dura hidhattoonni garee Al-Shabaab haleellaa kolleejjichaa irratti raawwataniin barattoota dabalatee namoonni 148 ajjeefamuun kan yaadatamu. Saawud Arabiyaan boombii garee shororkeessaa Islamic State raawwatamuuf karoorfame akka fashaalsite himte. Qondaaltonni Riyaad konkolaatonni 3 boombiin irratti kiyyeeffame Riyaad kaabaatti to'annoo jala akka oolfaman dubbatti. Konkolaatonni boombiin irratti kiyyeeffame hidhattoota garee shororkeessaa Islamic Statein kan konkolaachifamaa turan ta'uun eerameera. Qondaaltonni Saawudii dabalanii akka ibsanitti biyyattiin gochaa garee shororkeessaa kanaan jeeqamuun duula eegalte kan hin dhaabne ta'uu hubachiisaniiru. Neepaal keessatti lafti waan socho'eef lubbuun namoota 3,000tti dhiyaatu dhabame. Qabeenya hedduullee akka mancee beekame uummata hedduunis qeesarraa buqqa'eera. Oduun karaa adda addaa ba'aa jiru akka ibsutti balaa kanaan namoonni 6,500 ol ta'an miidhaaf saaxilamaniiru. Lammiileen 60,000tti lakkaa'amanis halkan lammataaf ala bulanii jiru jedha gabaasni Reuters. Kirkira lafaa maagniitiidii 7.8 galmeessise kanaan tulluun Everest jedhamu waan socho'eef sigiggi cabbii guddaan ga'eera. Wayita ammaas lammiileen hedduu magaalaa guddittii Neepaal keessaa ba'anii bakkee adda addaatti daatanii akka jiran beekameera. Sochiin lafaa kun lubbuu namoota hedduu akka gaaga'e oduun achirraa ba'e addeesseera. Oduun har'aaf qabnu kanuma qophii keenyaa fi olii nagaan nu tura. Daldala yookaan sagantaa beeksifattan qabdu.
Raadiyoon Sagalee Oromoo raadiyoo walabaa tokkicha kan dambalii gabaabaaf intarneetiidhaan addunyaa guutuu irratti uummata miliyoonaan dhaga'amu. Daldala keessan beeksifachuu, qunnamtii keessan wayyeessuu yoo feetan raadiyoo Sagalee Oromoo bilbilaa yookaan barreessaa qunnamaa. Raadiyoo Sagalee Oromoo. Qophii Hundee. Torbee lamatti al tokko guyyaa wixataa sa'aatii kanatti kasinii dhiyaatu qophii hundee qabannee jirra. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya har'aatiin yaadaan gara naannoo sabbataa isin geessine gurguramuu lafaa irratti wanta jennu qabna. Sababiinsaas lafti qonnaan bultoota naannoo furii jiru heektaara 100,000 ta'u dhiyeenya kanatti irraa buqqifamanii booti qabeenyaa Turkiif kennameera. Ajajni obbo Muktaar irraa itti darbeera ka jedhu tokko odeeffannoo argannaanidha. Gara naannoo sanaatti bilbilee dhugaa moo sobadha ka jedhu qulqulleeffannee jirra. Nama qabna qonnaan bulaa achirraati. Kanaaf nu waliin turaa jenna. Haloo, akkam jirtu? Obbo Nadhiidha. Waa'ee lafa qonnaan bultoota naannoo furii jiru buqqa'uu laalchisee waan tokko sin gaafachuu barbaadeen ture. Waa'ee isaan itti himuu dandeessu lafni oguma qonnaan bulaarraa fuudhamee warra Turkiif kennamaa jira yeroo ammaa kana furii keessatti. Maal kennamaa jiran kennamaa jiru Nam meeqarraa qotee bulaa meeqarraa fudhatan lafa? Qotee bulaa akka handee lafti baay'eedha malee maali lafti gaashanuu isa kun madada kondomanii irratti ajjeeramaa jiru kun kamiin madadumaati. Amma kan Turkiif kennameeru beekamaa? Haaraa kuturuma isaa tun qabu kun. Namni irraa buqqa'e immoo eessa deeme amma? Kun harcaatuma jira kun ilaalee lafa kennuu keessatti kun handuu jira kun lafa maallee amma kennee du'anii kennee hin jiraanii. Harcaatee hin jiraatu lafa tamaa keessatti በጣም ዳራን ያረትና በየቶም ቢያው በየቶ kun kudharan bitaa'u jira. Mootummaan immoo maal jedha jechuun bulchiinsi Oromiyaa fi bulchiinsi Sabbataa fa'aa maal siniin jedhani? Bulchiinsi Sabbataa intinna malee wanna faayidaa qabu dallaala fi yennoo dhaftee malee waan kana keessatti wanna qotee bulaadhaa ta'e nagar. Amma maatiin qeerraa buqqa'eeru qe'ee gadhiisee badeeru jira jechuu keessanii ganda keessanii? Garuu amma duwwaa zeeroo handi keetti mugdallee buqqa'ee beeyiru duwwaa zeeroo handi keechaa buqqa'ee tumanti kibla katamaa tangalee tuwan kira mana kiraatiin galee hin jiru. Amma baadiyyaadha moo lafni kennamaa jiru lafa magaalaati kan kennamaa jiru? Baadiyyaadha. Hammisaa beekama amma kan Turkiidhaaf kennameeru yookaan Turkiin dhufa jechi qubateera yeroo amma jidduu kanatti bara kana keessa yookaan. Baruma kana keessatti warra kuma nama kenname warri kaartatti rafetee tuwanii kaarni jedhatee jira kun immoo maatiin ciraatiin maatii jiru tangalaataa jiru jiraachi keessa gadi bu'ee magaalaa keessa. Bakka bu'umsi immoo kennamaa qotee bulaaf? Kun kenna malee kun baasee kennee qotee noon qotee tuwanii tasalaachiyanii kun jatee jira turumaanuu achirratee ta'uu masareedha mana maariyaa namni ilaallee jira sabaja keessa. Duraan duwwaa afur keessa duwwaa zeeroo handi keessa zeeroo handidha duwwaa afuritti galee duwwaa afur keessa duwwaa saddeetitti gale. Magaalaa Sabbataatti galee. Namoota biyya alaaf kennuudhaaf isinitti hin himamne qonnaan bultoota warra furiitti namoota alaa dhufan investoroota biyya Turkiirraa dhufaa fi lafa kennina kan jedhu oduun hin dhageenye isin? Isin gaheen keessan maa inni ganda sana keessatti obbo Nadhi? Mee walumaa galatti lafti naannoo Sabbataa qabannaansaa eegumsi godhamaafii jiru qonnaan bulaaf jiraata naannoo sana fayyadeera moo miidheera jettu naannoo kanatti namoonni dhufanii qubachuun lafa ijaaruun mana ijaaruun yookaan abbootii qabeenyaaf kennamuurraa Oromoon naannoo sana irratti ture qonnaan bulaan fayyadameera moo miidhameera jettu? Miidhamee jira waan fayyadamee agarre. Qotee bulaan lafa isaatti irratti daa'ima isaatti fi ofii isaatti hin dhuufne warri abbaa qabeenyaa dhufeetti mijaa'e maali mijaa'e dabalamaa qotee bulaan. Kaaniin citee kutee dhufe kaartaan kennineef maal gabareen maal isaatti lafa keenya kan qabu qabeenya isaa maalidhaan beekama qabeenyi isaa. Mootummaan amma jireenyi ijoolleen maaliin barsiisu amma warri lafni irraa fudhatame eessa galan amma eessa jiraataa jiru maatiin isaanii akkam ta'e? An 18 fi jira amma abbaa warraa bira jiru mana ofii itti gatanii daa'ima dhalfatee wayii gataaree bakkuma tokko jiru kan. Lafti irraa fudhatameera taanaan eessa jiraatu gaa? Fudhatanii abbaan duraan kaarii dhibba lama kenname kaarii dhibba lamarraa kaarii dhibba fi
An qonnaa bulaa? Maatiidhaaf kaareedhaan kennu isa kaan irraa fudhatu jechuudhaan kana caale. Kuni amma kan irratti ijaarratan immoo kan qotan illee kan loon irratti kufatan illee gaa. Maal immoo qotata jedhan? Eessa qotata? Mootummaan amma jireenyi qonnaan bulaallee fooyya'eera, industirii ta'eera, namni qonnarraa gara industiriitti jijjiirameera jiruuf jireenyi isaa jedha. Dhuguma jiruuf jireenyi naannoo sanaa fooyya'eera ree akkasiin quba qabdanitti. Ani waan mataa kootitti ani garuu akka maatii kiyyaatti kan gandaa hojii akka kootitti. Akka kootitti an naqaani an dubbatu baay'ee jira anaa rengaraa dubbatu baay'ee jira. Garuu waan karoorri mootummaan itti laatu wanna goonee jiru. Karoorri mootummaan kenne taqabbaluu irra jira malee wanna kana kaan jennu wanna jennu hin qabnu. Egaa mootummaan karoora mootummaa keessatti nu kennu jennu waan karoorri mootummaan baase dhibbas nu kennani shantamas nu kennani waan maatii keenya akka handaaqonni walitti galcheetillee naannoo jooftu malee waan dubbannu qabnu. Otoo akkam ta'e isinii wayya dhumarratti maal jechuu barbaaddu? Otoo maal ta'e isinii wayya waa'ee lafaa jiruuf jireenya laalchisee akka qonnaan bultoota naannoo Sabbataatti? Maal jenna reedoo maatii keenya nu ijaaree qotee bulaan kenname isaa irratti ijaaree nu deebisee kaartaa argatee kaarni isaa beeku kana dirishaan kee kana ergaa kenneefitutti waa san keessa illee suuqillee nagadatee suuqillee hojjetee ta'e daa'ima osoo daabboo tokko illee bulchuutu irra jira fa'a. Daa'imti kunis immoo mataa achitti suuqii tokko namti osoo dandeessi jireenyi kana isaadha fayyadamtee jechuudha. Daa'imti waan daabboo tokko hin naqtu. Warri amma lafa sana fudhatan immoo hunduu irratti oomishaa jiru moo gurguratanii deemu fa'a lafa sana? Kun ganabbaa jira, kun immoo gana cimaa jiru. Kun ajjeeraa jira, kun ittuma gana itti kun gana. Tole galatooma nagaa ta'a boona. Kanarratti deebii argachuudhaaf bulchiisa aanaa Sabbataa Hawaas biiroo investimentii Oromiyaatti deddeebinee kan yaalle nuuf hin milkoofne guyyaa biraa yoo isaan deebii nuu kennan qabannee deebina. Qophii hundee har'aa kanumaan xumureerraa waan nu ciqastaniif horaa bulaa an Lassuu Dulaati. Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website.
OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Oromia is a country in East Africa well known as the Horn of Africa. It's 600,000 square kilometers, making it larger than France, Italy, Belgium, and the Netherlands. Oromia is populated by over 40 million people. It's the origin of human race and the Gada system. Oromia is the birthplace of coffee and home to world-class athletes. Also is a nation with multi-faith society, Christianity, Islam, and Gaggeeffamaa. Oromia is the third largest single nation in Africa and the single largest nation in East Africa. It has been occupied by Ethiopia for over 130 years and is struggling for self-determination. Oromia has an unaccounted number of Oromo refugees living in other countries. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galeto. This is part 2 interview with Zagai Ararsa from University of Melbourne about how the Ethiopian state formed and sustained itself for this long. Proposed this as an education policy of the country, and the Oromo has always been whose identity was rejected in Ethiopia, whose language is denigrated, whose culture is dehumanized, and to exist as an Oromo subject in Ethiopia was made impossible. So Oromos should take up an Amhara name. Oromos should speak Amharic. Even in the churches in the Oromo territory, people were preached to through Amharic language, when there is actually no one who understands the language, and so on and so forth. The I Am Oromo First movement of the last few years, one of the things that it was basically saying is resisting that policy of imposition of another identity, which is an Ethiopian identity. It was more than even resistance, it's a reclamation of who the Oromo person is. Because the Oromo person knew themselves as Oromos first and foremost, although they were made to deny that and to identify themselves as Ethiopians first. Of course, there is a motto that said Ethiopia first during the 1974 revolution. Immediately after the 1974 revolution, the Derg regime at the time had this motto which said Ethiopia first, because they knew that there were different insurrections and different resistance movements in Eritrea, in Oromia, in the Somali region, and so on and so forth. So in order to submerge that, they had been preaching this gospel of Ethiopia first. So the I Am Oromo First movement was the reaction to that, and they were basically saying, look, I am going to reclaim who I am on my own terms. I am an Oromo first, and that's what I am. So that's how, it's in a way, it's a resistance, it's a talking back to the imposition that was going on, the cultural assimilation that was going on for almost a century. A state built on contradiction rhyme by playing one against other, will it allow to continue to survive? Well, the state has a very fundamental violence. It claims the fundamental contradiction. The contradiction is because it says it's a vast country called Ethiopia, but at the same time it says this Ethiopia is Abyssinia. Now, you can't have it both ways. If you are Ethiopia, then you are far more than Abyssinia. And this is the fundamental tension within the imperial state form. The nation-building process to form all these diverse peoples into the Ethiopian mosaic has not succeeded for various reasons. Because of resistance, because of the relatively weak imperial position of the Abyssinians, etc. It just couldn't happen. Now, the state that was inaugurated with violence, with military conquest, was sustained through military force over time, because they never succeeded in creating one nation out of many. So there were many nations in Ethiopia, some of them suppressed by others. So it was only a matter of time until that nation that was built on violence would finally come to collapse. This contradiction reached its apogee in 19
1991, when the Derg regime collapsed, in spite of the fact that it had the largest military in sub-Saharan Africa, almost 500,000 army, and probably Ethiopia's state was the biggest at the time, but in spite of its large size of army and equipment, it collapsed in 1991. The collapse of the state in 1991 was the result of the implosion of the state under the contradictions that it was born with and sustained by. The state in Ethiopia is a terrorist. It is foundational terror. It is founded on terrorization of the civilian population. It is founded the full hills of genocide, extermination, and dispossession, and the dislocation. Can you elaborate on that? Yes, I mean, the Ethiopian state that was formed in the 1900 was the result of expansion. The state drew its legitimacy from force and, of course, from religion, because the emperors in Ethiopia were elects of God, quote-unquote, and from genealogy. You have the right to rule only if you are born into a particular Amhara Tigrayan family that claims its descent from King Solomon, King David of biblical Jerusalem. So that state was fundamentally a violent state. And the violence was expressed in many ways. There were atrocities perpetrated on the other peoples of Ethiopia, including the Oromo, in the 19th century. And the atrocities took the form of genocide, massacres, as you know, in Oromia, the Harmamura and the Arkamura, where people's limbs and people's breasts have been amputated. Gruesome kinds of massacres. Thousands were massacred, or sometimes on a daily basis. Thousands were enslaved, and slavery was in existence up until in actual fact, up until 1974, but legislations were there to abolish slavery in the 1930s. And people have been displaced through the formation of the garrison towns, which we call cities, the Katama. Local cultures were reduced to nothing. People were forced into cultural amnesia. They were forced to forget their local indigenous names. They were forced to take other names, and their history was erased. It's like the people of the South never had history. They are people without history. The Ethiopian history is the history of the North, the Amhara Tigrayan history. So all these forms of violence, the erasure from history, the denigration of culture, the dehumanization of the Southern person as a subject, the enslavement of the peoples of the South and the Western periphery, in particular, the darker-faced peoples of Benishangul Gumuz and Gambela, and the Deep South in the South Omo area. Considering all this and the continued violence on their culture, on their subjectivity, and on their human identity, and on their territory, the forests were devastated, by the way, by the resettlement projects, by the Naftanya army that went to the south. The ecology was completely devastated. And this was a terrorist state. If this is not a terrorist state, a state that terrorizes a civilian population completely unarmed, a state that amputates women and children, I don't know what is a terrorist really. And it was this violence that was done in the 20th century, in the late 20th century, up until today, in the form of an organized military and police force and prison centers and incarceration centers, vast incarceration centers or concentration camps, as we call them, in Oromia, like the Edessa, Hurso, these places, Shoarobit now, Zuai, Bati, all these places in Oromia.
they do it in this manner now, in a more modernized, technologized form, and so we don't realize its terroristic nature. It is an act of state now for us. Otherwise, it's the same violence that used to be perpetrated, that is being perpetrated now, and it is a terrorist state. In fact, I always give this example to my students. When an Ethiopian sees a member of a federal police or people in the uniform on the streets, do they feel a sense of security or do they feel a sense of fear? That's what I ask my students. And obviously, if you are walking in Ethiopia, if you see a number of military officials or federal police forces or anyone in the uniform, the first question you would ask each other is there any problem around here? It is not like, there are law enforcement people, so we are okay. That's not how we feel. So the presence of people in the uniform in Ethiopia, the presence of anyone from the state bureaucracy it signals terror. That is quite symptomatic of the terroristic nature of the state in Ethiopia. You compare 2015 and 1915, which is 100 years gap, I think. What is the similarity in 1915 and 2015? Yes, I did this comparison in the context of the election that is happening this year, election 2015. And I tried to draw a parallel between 2015 and 1915. In 1915, the Ethiopian state was as insecure as it is today. So in 1915, there was a lot of interest in making new laws, new modern laws, to help secure the state, to help vanquish resistance. In 1915, the state was still struggling to build one nation out of many. In 1915, the state still was looking for a new ideology of legitimation. In 2015, the state is as insecure as it was in 1915. There is still a resistance movement, and there is still even a military resistance to the state, and there is civil resistance in the form of political protest within the state. The contradictions still exist. The attempt to build one nation out of many continues, although the government in power seems to be a pluralistic one, which says that it has premised the country on a different logic. Instead of building it by using the e pluribus unum motto, which is one out of many, they are saying we are going to keep many in one, plures in uno. That's why they have got federalism. That's why they have the right, textual recognition of the right to self-determination of nations, nationalities, and peoples. In spite of this gesture towards embracing pluralism in Ethiopia, they still subscribe to that idea that this is one nation and everyone is living here peacefully. And the restatement and reenactment and the attempt to re-enchant the generation into believing that there is one nation tells you that there is some work to be done. But more interestingly, there is another parallel you can draw. In 1915, the dead ruler, Menelik, was governing the country from the grave. In 2015, another dead ruler, Meles Zenawi, the late Meles Zenawi, is ruling the country from the grave. In 1915, a very unlikely successor, an Oromo child of a Muslim dignitary from Wollo, Yasu II, was in power. In 2015, a very unlikely successor, a man from a Walaita descent, the Walaita being the people whose king was not only conquered but also captured and humiliated in the late 19th century by Menelik, and one of the people who faced who experienced an atrocity of the highest proportion in the 19th century. This interview will continue next week.